Good afternoon and thank you for keeping it your home of Untold Stories TV47. News Now starts now and my name is Grace Kanja. Now we kick off the broadcast with matters paying at the pump, where Kenyans are set to pay more after the Energy and Petroleum Regulatory Authority announced an increase in fuel prices set to take effect today. EPRA, in a statement to newsrooms last night, disclosed that super petrol prices have now increased by 16.96 shillings. Diesel rises by 21.32 cents, while kerosene climbs the highest to 33 shillings 13 cents per litre. The authority's Director General Daniel Kipto noted that the increased prices were due to the weighted average cost of imported refined petroleum products. The changes now mean super petrol in Nairobi will be retailing at 211 shillings 64 cents. Diesel retails at 200 shillings 99 cents, while kerosene will be at 202 shillings 61 cents per litre. The rates per litre in Mombasa will be super petrol at 208 shillings 58 cents, diesel 197 shillings 93 cents, and kerosene 199.54 cents, while in Kisumu, super petrol retails at 211 shillings 40 cents, diesel at 201 shillings 16 cents, and kerosene at 202 shillings 77 cents. Still on matters fuel, and the new fuel prices continue to elicit reactions from Kenyans who fear that the net effect would be an increase in the prices of basic commodities. Let us now get some reactions from a section of Kenyans on the same. Yangu ni simu Njenga Boro. Tunatarajia kuongezea fare kwa sababu mafuta imeenda juu sana. Mafuta imeenda na almost imepanda shilingi 21. Sasa fare itakuja almost 150 kwenda Nairobi na kutoka Nairobi. Vipi kwa hii bei kali ya mafuta? Imeadhirika kabisa. Kwa sababu hii gari ilikuwa inaweka 3,000 jioni. Saa hii leo labda iweke 2,000. Leo hata Wakenya hawakutokea. Kama siku ya leo Wakenya hawakutokea. Kwa sababu hata magari ndogo hakuna kwa barabara. Kwa majina yangu naitwa Stephen Mwangi Kimani. Vile mafuta imepanda imeathiri uchumi wa Kenya, kwa sababu Wakenya wengi sasa itabidi tuwe tunalipa mara mbili ya vile tuko tunalipa hapo awali. Kwa hivyo ningeomba serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto waweze kukolezea, kwa sababu walikuja wakasema ni serikali ya hasra ya kusaidia wale ambao ni wanyonge na wale ambao wanataka kujimudu katika maisha, ili waweze kupunguza bei ya gharama ya maisha na njia ya kupunguza mafuta, ili maisha iweze kuwa rahisi kwa Wakenya wote. Lakini saa hizi itakuwa ngumu sana na Wakenya wataumia katika jamhuri yetu ya Kenya, kwa sababu mafuta ndio mambo yote. Wale wanaenda kufanya kazi wanatumia usafiri wa uchukuzi, na lazima maisha itawalemea kabisa. Kwa majina kamili naitwa Njoroge wa Njera, na mimi ni mwendeshaji wa gari za Uber na Bolt. Maneno ya petroli imetufinya sana sisi madereva. Ile kitu ningeomba serikali, tafadhali, tukianzia na rais wetu Daktari Ruto na the deputy president Rigathi Gachagua, tunakuomba tafadhali kama serikali utuangalie sisi kama waendeshaji magari, tunateseka sana. Mtu anaamka asubuhi saa 10 ama saa 11 asubuhi, tukizunguka na gari, jioni ikifika ile pesa umebaki nayo kwa mfuko, gari na yenyewe umebakisha shilingi 500, saa nyingine unabakisha 400 kwa sababu ya mafuta ya gari. Tafadhali serikali, rais wetu, deputy president tuliwachagua, tunanyenyekea tukiomba kama madriver, tafadhali angalia maneno ya mafuta ya magari ili maisha yetu at least iko afadhali kidogo. Sasa unajua bei ya mafuta ikiongezeka, hata niamke asubuhi na giza ama niamke saa ngapi, mafuta ni ile, bei iko juu. Ni lazima kama ni bei ya mafuta iteremshwe chini tukiomba.
kwa sababu hata mtu amke saa ngapi ama ufanye nini ushinde ukizunguka Nairobi. Kama saa hii mimi ni mkaaji wa Limuru, kazi zangu mingi ziko Nairobi, lazima nirudi huku kwetu, gari inakuja mafuta mingi sana, so ni lazima wateremshe bei ya petroli ya mafuta. Kwa jina langu naitwa John Kafogo, mimi mkazi wa hapa Limuru. Nimeathirika sana na upandaji sana wa bei ya petroli, sababu wakati mwingi wanafanyia biashara zangu Kiambu, so napata nauli kutoka hapa hadi Kiambu nilikuwa nalipa 100, kwa sasa nalipa 150. Wakati mwingi naenda kazi pale za Githunguri huko town, so zamani fare ilikuwa ni 100, sasa ni 150. Sasa inaonekana sasa ile faida nilikuwa napata sasa inazidi kipungua, sababu hali ya maisha imekuwa ngumu sana. Sisi watu wa jua kali sekta, naomba serikali at least ingilia kati, ipunguze gharama ya mafuta irudi chini, ndipo sisi kama wananchi wa kawaida mahustlers ambao tulichagua serikali ya William Ruto at least tuweze kupata kitu mfukoni, tuweze kupata pesa mfukoni, sababu sasa hapa tunaangamia, hapa ni mtaani sisi tunaangamia. Hali tunaona si vizuri kulingana na hali ya mafuta, sababu hapo beleni mafuta tulikuwa tunakuna vizuri, lakini kwa sasa mafuta imepanda sana na hauwezi kupandishia abiria wetu fare, sababu sasa kusema kweli kama ulikuwa unalipa kama 15k, alafu hapo all of a sudden umesikia ulikuwa unalipa kama 50 fare, alafu all of a sudden usikie umepanda kama 70 ama 100. Unaona hiyo ni gumu sana kwako wewe kuja kuambiwa tu fare hiyo 100 na hali ya kuwa wewe mshahara wako hujapandishwa. Unaona sasa kama hapa ninapofanya hapa town service Chuda Ferry, zile tunaita quarter and trip 4 kwa 8 2 and 4, ambapo gari inastahili fuel consumption ni kuna kama shilingi 800, lakini sasa gari inakuwa 1500. Hapa kuna increment ya pesa ngapi? Kwa abiria wengi siku hizi hata wakivuka feri wakijafika hapa, wengi wanatembea na miguu, wale wa town wa kuanzia posta Marikiti Bondeni wanatembea na mguu. Sasa sisi tumebakia tunabeba wale watu wa mbalimbali, na wote pia ni wakubageni kwa sababu uchumi umekuwa ngumu sana. Ilikuwa ya kwamba rais alisema yeye ni mtu hustler na ameweka hustler mbele, asiwa mwana boda boda. Alafu saa hii tukiona bei ya mafuta imeenda juu kabisa, imekonga shilingi zaidi ya 200. Hapo na hapo unajua bei mafuta ni kama uti wa mgongo wa uchumi. Mafuta inapopanda kila kitu inaenda juu. Hiyo kitu anatuumiza sana, na sisi kama wana boda boda sasa tukiongeza ushuru yetu hata sisi tuanze kuongeza transportation, hatutabeba wateja, hawatapanda kwa mapikipiki. Kwa chini tutembea kwa miguu kwa sababu mafuta tutaweza kabisa, kwa sababu maisha imekuwa ngumu, pesa yenyewe hakuna, unakaa kwa biashara ufungui kazi kutoka asubuhi mpaka jioni. Haya pikipiki utapanda na nini? Na huku mafuta imeongezwa, mafuta hata imeongezwa. Hata sasa hivi kupata abiria imekuwa ngumu, sababu abiria anashangaa ikiwa gari imeongezewa na shilingi 21, yeye mtu wa chini, hiyo gari ikienda Kitale imeongezewa kwa ile pesa inakunywa mafuta, umeongeza shilingi 800. Sasa wewe imagine ulikuwa umepanga pesa to and fro kama watu hustlers kama tumezoea, tunapanga budget 1 week ago. Ati nitaenda Kitale nitatumia 450 kwenda 450 kurudi, alafu mtu amekuongezea juu 160. Inamaanisha hiyo safari imefungwa. Reactions from various Kenyans there on matters paying at the pump. And we take you back to our first story of the hour, and Kenyans are set to pay more after the Energy and Petroleum Regulatory Authority announced an increase in fuel prices set to take effect today. In fact, they took effect last night, midnight, okay? Now, in a statement to newsrooms last night, EPRA disclosed that super petrol prices have now increased by 16 shillings 96 cents. Diesel rises by 21 shillings 32 cents, while kerosene climbs the highest to 33 shillings 13 cents per litre. The authority's Director General Daniel Kiptor noted that the increased prices were due to the weighed average cost of imported refined petroleum products. The changes now mean super petrol in Nairobi will retail at 211 shillings 64 cents, diesel at 200 shillings 99 cents, and kerosene will retail at 202 shillings 61 cents per litre. In Mombasa City, super petrol now retails at 208 shillings 58 cents, diesel at 197 shillings 93 cents, while kerosene will retail at 199 shillings 54 cents. Down to Kisumu City, and super petrol is at 211 shillings 40 cents, diesel 201 shillings 16 cents, while kerosene retails at 202 shillings 77 cents.
Right, and moving on, at least 3 people died in a tragic road accident at 10 p.m. last night at Ngoina Road, Kericho, Nyamira Highway. The tragic accident involved a police vehicle and motorcycle carrying 3 passengers. According to eyewitnesses, the police vehicle was coming from Ngoina Road Center heading to Roret Police Station, while the motorcycle was moving towards the same direction, where the police vehicle rammed over the motorcycle, killing 2 people on the spot and others succumbing while at hospital, bringing the number of fatalities to 3. The bodies were taken to Kapkatet Hospital. Wakati gari ya polisi ilikuwa inaelekea upande wa Loret, pia bodaboda ilikuwa inaelekea upande wa Loret, na wakaweza pata katika hiyo hali ya ajali, na watu wawili wakakufa, mmoja akapelekwa hospitali akiwa hali mahututi. Kufikia saa hii tumepata habari kwamba pia yeye ameaga, na gari ya polisi pia iliweza kuharibika, lakini driver wa polisi hakuumia. Kwa hayo nafikiri ni asante. Wanakunywa pombe, wanalewa, wanakuja wanatuangamiza kwa barabara. Watoto wetu wamekufa. Walikuwa wanapeleka chakula yao nyumbani. Wengine walikuwa wanatoka kazi. Kwa nini maaskari wanatuua? Kwa upande wangu niliona gari ya polisi, mtu alikuwa anaendesha alikuwa ulevi. Walipatikana na chupa ya pombe. Na hiyo gari ilitoroka, badala ya kusaidia huyu mtu akatoroka. Ni gari yetu ya polisi ambayo tunakemea kitu yenye wamefanya siku ya leo. Tunapenda kuambia OCS na mwenye alikuwa akiendesha hiyo gari, either wakae mahali petu ama waende ndio tutafute wengine wakuje sehemu za Roret. Jambo lingine ni kwamba sisi tumeumia, especially kutoka hii barabara. Tumepata accident mingi sana kutoka hapa kwenda mpaka sehemu za Roret. Askari wanastahili kufuata safety ya barabara, ambapo kila mmoja anaposafiri barabara astahili akuwe mlevi. Ana changamoto nyingine ambayo tumepata risasi ya bunduki. Right, news now takes a short break. Stay with us. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012,
Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Ibrahim Guyo reiterated that the police are under instructions to use lethal force against the bandits who disrupt normalcy in the lives of people living in the affected areas. According to CS Kindiki, since the banditry menace began in the country, the current administration under the Kenya Kwanza government is the first to effectively deal with the vice as they target to establish more security camps, deploy specialized security officers, and commission administrative units to bring services closer to the people. Kindiki's sentiments come barely a day after 2 people were killed by bandits in Ngaratuko, Baringo County, including a national police reservist and a university student. Hawa maofisa ambao tumeleta hapa hawajakuja hapa kufanya utalii. Hawajakuja hapa ati kuishi hapa na kuzurura hapa. Wamekuja hapa kwa kutafutana na wakora, majambazi na wezi wa ng'ombe. Hao maofisa ambao wamekuja hapa hawajakuja hapa kufanya mzaha. Na wako na instructions, wako na maagizo ambayo ni maagizo ya kutumia sheria ya Kenya na silaha ambayo imenunuliwa na kodi ya watu wa Kenya kuhakikisha kwamba mwananchi amelindwa ili asiumizwe ama uawe na wakora na wezi wa ng'ombe. Na nimeahidi ya kwamba magaidi pamoja na wezi wa ng'ombe wa hapa tutawapeleka safari ya kwenda one way bila kurudi. I want to promise the nation that we will win completely and totally the war against banditry and livestock theft. And doctors in Nyamira County have threatened to down their tools on Monday, the 25th of September, over delayed promotions and understaffing if the county government led by Governor Amos Nyaribo fails to address the issues they have raised. A communique by the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union KMPDU Secretary General Devji Atela, the doctors say the country has employed 30 doctors to serve a population of over 650,000 residents. They also accuse the county government of failing to honor previous agreements, leaving doctors in a state of limbo with prolonged probation periods and no promotions for over 8 years. According to the KMPDU Nyanza branch, they issued a 21-day strike notice to the county government, which expires on September 25th, to give the county government time to address their grievances. As you are aware, we served Nyamira County a strike notice, actually lapsing on 25th September. Today we are here, we met the doctors over the 3 key issues we raised in our demand. One is to do with the promotions and designations. We have had doctors, actually Nyamira County for us is a very worst employer, whereby they don't look into the welfare of our members with regards to labor practices. So we have had doctors who have stagnated for so long, some as even more than 10 years. They have never been promoted. Most have never been designated to correct job groups. So that's one of the demands we gave the county government of Nyamira to look into, and so far they have not addressed. And this is happening because the county government has deliberately decided to disobey the court orders that were given in 2021 regarding the state of healthcare. And the court order was very clear that doctors should be promoted to the right job groups. It was very clear that there's a big shortage of doctors in Nyamira County, and therefore the county ought to employ the medical officers, the pharmacists and the dentists, and also other healthcare workers. It was also very clear that there's need to have career progression, and doctors need to go for postgraduate studies. But therefore this time is coming when the doctors who are in the hospitals, the consultants, and all these other cadres are frustrated. They're not able to actually serve the patients as expected. They don't have the drugs, they don't have the reagents, they don't have the equipment, and they are overburdened to the extent that we have doctors who have reported that even when they're sick, they have to come to the hospitals to offer services.
And the Federation of Kenya Employers say they do not support the proposed amendments on the Employment Act, which will bar employers from contacting employees past working hours unless it is an emergency. They have termed the proposals as those that negate the freedoms and realities of the labor markets. They are calling on the government to provide a comprehensive review of labor laws. FKE does not support the proposed Employment Amendment Bill 2022 for the reasons that, one, the proposed amendments introduce radical and stringent measures that will curtail the employer's prerogative to manage enterprises and pose challenges to industrial relations in Kenya. These proposed changes negate the essence of freedom and the realities of the labor market. The employer's administrative prerogative should not be curtailed by legislation. The changes, in our view, infringe on the employer's right to manage the enterprise on a day-to-day basis. And hundreds of schoolgirls from Kayole Estate in Nairobi are set to benefit from early marriage mitigation program dubbed Wezesha Plus, convened by United States of America education stakeholders. Speaking at an event to empower students here in Nairobi, the stakeholders said it was important for communities to avert early marriage amongst young girls as a traditional way of rite of passage or recognition in the society. Your mind is your most powerful tool. It's what will allow you to get out of a bad day, okay? So there's 4 things in business that I have learned how to master, which has helped me then take my dream of being an entrepreneur and really providing for my kids into a global movement for women's empowerment. I believe that leadership should be taught as part of education. If you teach children how to master their minds and their way of thinking, positive thinking, and knowing that they can achieve anything that they think of and dream of, that they have the personal power within themselves, and that is leadership, and that needs to be taught in school. I know through Wezesha and my link with the Kenya National Library, we are going to seek for how to bring the library close to them and seek books from the library, because they are able to give us books from donors who have given them books like Book Aid, and we'll be bringing those books to this place. We look forward to working together, even in making the communities around this place. Look forward to doing much more as a way of eradicating many unwanted activities in this community. And Nakuru Governor Susan Kayole has sounded a warning to land grabbers eyeing public land in the county, saying unscrupulous people had resorted to grabbing public land in the county while invoking names of senior leaders, a mess that she said her government will not tolerate. Chichi Josephine tells us more. Today we are witnessing the signing of the performance contract. 9 months after Nakuru County executive members took the oath of office, after being approved by the county assembly members amid concerns of a fresh suit lodged at the Employment and Labour Relations Court to seek orders to stop the ceremony, Nakuru Governor Susan Kayole on Thursday presided over the signing of performance contracts of the CACs, where she gave several stern warnings. Lazima mufanye kazi. Mimi nimewaambia mara mingi, Nakuru has a history of one-term governors, and because I intend to go for 2 terms, God willing, I know the only way the citizens of Nakuru will extend my contract is if I work. And I will only be able to work if the ministers, the CECs and CEOs are doing their work. So before nifukuzwe after 1 term, mtakuwa mshaenda zamani. Speaking at the Nakuru County headquarters as she oversaw the signing of performance contracts by the CECs, Nakuru Governor sounded a warning to land grabbers eyeing public land in the county, noting that she will not succumb to blackmail by cartels. I'm putting all grabbers on notice. I will not allow you to take possession of facilities that are meant for public users and public good for your private use and comfort. So I am also devolving the mambo ni matatu to Nakuru County. Kwa hivyo mjue, if you are a thug, a grabber of public facilities, my friends, mutaenda kugrabu kwingine, sio Nakuru County. County Executive Committee members have been warned against misusing their positions and urged to be prudent in public spending to save more resources for development
She also revealed that by the end of every financial year, every department must have attained 30% development. If at the end of the financial year, your department has not done its 30% share towards development, you are as good as gone. Because we cannot just be using our budgets for recurrent. So if all you are doing in your budget ni trips za sijui which hotel, uko Mombasa, uko Naivasha, sijui uko wapi, ni chai na mandazi, actually you better resign. Kihika noted that her government will not tolerate wasteful spending, informing of unnecessary conferences and payment of unaccountable daily subsistence allowances. To improve service delivery, we are going to full automation. So we'll not only improve efficiency and effectiveness, but also promote accountability and transparency. The county boss also issued a warning to all contractors doing shoddy work and cutting corners to inflate their profit margins at the expense of the public good. Chichi, Josephine, TV47. Right, thank you, Chichi Josephine, for that. To the world of sports now, and the Safaricom Chapadimba Grassroots Football Tournament is this weekend set to enter the Nyanza County finals with teams from Nyamira, Kisumu, Homa Bay and Migori battling against each other to win their respective county titles. The upcoming finals will feature 16 teams from the 4 counties, 8 boys and 8 girls teams, with the winners of each county joining Kisii and Siaya counties respectively in their inter-county playoffs slated for next week. Saturday afternoon, we'll see Manyata FC playing against Obunga FC in the boys category, while Manyata ladies will face off with Plateau ladies at the Moi Stadium in Kisumu County. Now, Mohamed Harun is a young Kenyan footballer who is hopeful of fulfilling his dream of playing professional football in Europe or in the Saudi Arabian Pro League. Harun, who is exceptionally talented in football, returned to the country from the United Kingdom, where he honed his footballing skills at the world-renowned Manchester International Football Academy for a period of 1 year. Harun is targeting to join a top club in the Spanish league in the near future. However, his closest opportunity has come calling through a trial call-up he has received in Saudi Arabia. TV47 Sports Desk managed to have a conversation with Harun regarding his footballing journey, and this is what he had to say. Last year, I went to England in Manchester at a place called Salford to play for a football academy. I wanted to improve my talent and gain more knowledge on football. I used to play for the school team for like 2 years, just Form 1 and Form 2. Then I took a bit of break for the education. Then after the Form 4, I decided I should go now and try to play football outside the country, because I thought that it will be a better idea if I did it outside to learn more knowledge. It's just that we need more academies to train players on, because training with normal teams is different than training in an academy. And an academy, you have an ambition that, okay, you want to compete in the academy and you have to go for trials. If we bring on trials and academies, more of them, we have them, but we need more of them so that we can improve. Because there, after every, like, let's say 2 kilometers, 3 kilometers, there's an academy or a football pitch everywhere. So that's why everybody wants to play football, because everywhere is just football. I'll just tell you, football is not easy, but it's not easy. That's what my coach told me. Like, someone can play football his whole life and he doesn't become a footballer. But you can go to school and learn medicine, and you'll eventually become a medicine doctor. But football is different. Not everybody gets the chance. But
it's all about you don't give up, you know. Nobody knows. Just keep on training, and you have to try to go away from the things that will distract you from not doing your best. Yeah, like drugs and all these things. If you stop those, you will be focused and you will have more aim than just try to reduce more of that.